Namaskara. This is the next minute of the short film translation that we have been seeing. So I'll just, as usual, I'll play it twice without performing any translation. The third time I'll do a sentence by sentence translation and a word by word grammar details. Let's start. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಾಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚಾಗಿರೋ 58,000 ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so this is where we stopped in the last video. Now whatever you're seeing now is new content. ಏನ? ರೀ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕೂಡ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಲವ್ವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವ್ ನಂಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನ್ ನೀನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೆ. ನೀನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ, ಗಾಗಲ್ಸ್, ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಡ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಡಿಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ 18 ಸಾರಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಬಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಚಡ ನನ್ ಮಕ್ಳು. ನಾನ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ದಾಗ ನೀನ್ ನನ್ ನೋಡ್ದೆ, ನಗಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸನೆ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚಾಗಿರೋ 58,000 ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ? ರೀ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕೂಡ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಲವ್ವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವ್ ನಂಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನ್ ನೀನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೆ. ನೀನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ, ಗಾಗಲ್ಸ್, ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಡ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಡಿಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ 18 ಸಾರಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಬಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಚಡ ನನ್ ಮಕ್ಳು. ನಾನ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ದಾಗ ನೀನ್ ನನ್ ನೋಡ್ದೆ, ನಗಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so I've already played it twice. The third time we will do a translation, word by word translation, sentence by sentence translation and word by word grammar. ನೋಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಹೆದರ್ಕೋಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಾಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚಾಗಿರೋ 58,000 ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ? ರೀ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕೂಡ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? Okay, so the hero says ಏನು and then the friend says ರೀ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕೂಡ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ರೀ ಕೊಡಬೇಕು? So she says, with your money we have not even drunk one tea, why should we give? That is the meaning of the sentence. Let's break it down word by word. Enu means what. Re is a way to address somebody with respect, right? To call somebody with respect is re. Okay, just addressing them, right? Without telling their name, just say re. So nimma is your. Neevu, 6th vibhakti is nimma. Duddalli, in your money, with your money actually. So in your money is, that's how you say in Kannada, which is the 7th vibhakti. Duddalli, right? Duddu is money. Navu, we. ಒಂದು ಟೀ ಕೂಡ, ಒನ್ ಟೀ ಆಲ್ಸೋ. ಕೂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೂಡ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಂಕ್. ಓಕೆ, ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಕುಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಕುಡಿದು is basically past verbal participle of kudi, right? Kudidu illa, not. So have not drunk. So now so this kudidilla, this is basically, the tense here is a negative present perfect tense. So to get present perfect tense, you will first take the verb, convert it to past verbal participle kudidu, then you will add whatever is the corresponding first person, second person, third person, whatever. Here you are doing a negative, so negative doesn't have first person, second person, third person, it's always illa.
illa only. So kudidu and then you add illa for whether it's a first person, second person, third person, doesn't matter, you add illa. So this is negative present perfect tense. Okay, kudididdini means I have drunk. Kudididdane, he has drunk. Right, that's where when you want to say he has drunk, here have not drunk, the negative part doesn't have first person, second person, third person. So kudidilla is a negative present perfect tense. Nav yakri, navu yakri, navu is we, yakri is two words, yake ri, again ri is being used as a way to address the person. Why? We, why? Kodabeku, must give. This is a modal verb saying kodabeku, why should we give. Let's move on to the next slide. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಲವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಲವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಗೋಸ್ಕರ, okay, the complete sentence, what it means is for the lover, for the sake of lover, not this is not the spending, this 58,000 rupees is not spent for the sake of lover, but it is spent for the sake of the love. Okay, that's what he's saying. Now goskara is a suffix that is like for the sake of. It is similar to fourth vibhakti, say lover gay, right? The gay that we add as a fourth vibhakti, goskara is similar, but it is a special suffix that says for the sake of, especially for, like that, right? You can use it for anything, nanagoskara, nimagoskara, avarigoskara, everything you can use, just like vibhaktis, right? Lovergoskara, karchu means spending, right? For typically spending of money. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್, ಮಾಡಿರೋದು, ಮಾಡಿ ಇರುವುದು is ಮಾಡಿರೋದು. ಮಾಡಿ ಇರುವುದು means what? That which has not been done. So how did you get it? ಮಾಡು is do, ಮಾಡಿ which is past verbal participle, ಇರುವುದು is iru with the wudu suffix, right? Allah is not. So when iru with the wudu suffix is added, it becomes, iru becomes a noun, which means being or being. Okay, so do after having done, being not. So this whole expression means that which has not been done. What which has not been done? The spending has not been done for the lover. That's what he's trying to say. Okay, the spending has not been done for the lover. Now love goskara, for the sake of love, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು, this is ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, this is ಮಾಡಿರೋದು, that which has been done. Same grammar. Okay, let's move on. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? So she says, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ಏನ್ರಿ, what, again re is addressing the person, then ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ is ನಿಮ್ಮ, your, ನೀವು, sixth vibhakti is ನಿಮ್ಮ. ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ಮಾತು means speech, ಮಾತಿನ್ is ಮಾತಿನ, sixth vibhakti, speech is apostrophe s, meaning, artha is meaning. Let's move on. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒನ್ ಬಾಯ್, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಭಕ್ತಿ, ಒನ್ ಗರ್ಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಭಕ್ತಿ ಟು ಹುಡುಗಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹುಡುಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಡು, ಡು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಸೊ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ and add the iru verbs corresponding, whatever is the first person, second person, third person. Here it is third person singular masculine. Okay, that's why iddane. If it is first person, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. First person singular is ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this ಮಾಡ್ತಾ will still be the son. That's the concept of present continuous tense. Is loving is what he is saying. ಅಂದರೆ, that means, ಅಂದರೆ means that means. Okay, so ಅಂದರೆ comes from annu. Annu is a verb that means to say. Anda is said. That is what is past verb, past relative participle. Reg is a suffix added to get the conditional mood. If andre actually means said, if said. Actually literally it means if said. In English we can say that means. Okay, that's andre. Let's move on. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಸೊ ಈ ಸೇಸ್ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅರ್ಥ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪುಟ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್, ಅವಳು ಅವಳಗೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೇಕ್, ಅವಳಗೋಸ್ಕರ. So this when you are adding goskara, the verb, the noun, right, avalu has to be put into sixth vibhakti. So it's avala goskara. Then enella, enu ella, two words, what all, right? Enella, what all. Martane is does. So madu martane. So this is simple present tense, third person singular masculine. Avanu martane anta artha. That's what it means. Like that it means. Next. ಅದೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಂಗೆ? ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್ ಅದು ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನಗೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು, ದಟ್. ಏನ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ರೀ ಅಗೇನ್, ರೀ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. Okay, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So comes from ಮಾಡು is do, ಮಾಡಿ is past verbal participle ಮಾಡಿ. ಇದ್ದೀರಾ, so this is second person plural with respect. ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, right? So ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So ಮಾಡಿ is after having done. So present perfect tense again is created by first creating the getting the present verbal participle of the verb, and then adding the iru verbs, whatever is a tense, second person, third person. So here it's ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವರು means ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, so you can either use ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ or ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. Typically ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ is actual form for the second person singular, second person plural with respect, ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. But here ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ is used, it's more of a style, and also when a question is involved or when there is a open question, then you use this ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ instead of ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. So when you say ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ means it's a statement, it's not a question. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, right? Instead of asking ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, you can say ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ also can be said. But you can also say ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ is also fine. Okay, because you have already used the ಏನು to question it. Okay. So ನೀವು ನನಗೆ, ನೀವು is you because she is using ನೀವು, that's why it's ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, right? ನನಗೆ, for me, fourth vibhakti. Let's move on. ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೀನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೆ. Okay, he says ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೆ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ saw you, the moment I saw you, I started liking you. That's the meaning of the sentence. Let's go word by word. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು is what, ಮಾಡಿಲ್ಲ have not done. So ಮಾಡು is do, ಮಾಡಿ is again present verbal participle, ಇಲ್ಲ is the negative form to make it into negative. So it's a negative present perfect tense, right? So after so this is ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. If you say ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, it's just present perfect tense of first person singular, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So when you add ಮಾಡಿಲ್ಲ, when the moment it is ಇಲ್ಲ, there is no first person, second person, third person. That is negative present perfect tense or negative tense of anything doesn't have first person, second person, third person. It's the same for everybody. ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, like that. So he's saying what has not been done, what have not been done. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು, right? ನಾನು ಐ, ನಿನ್ನನ್ನು. So here you is the object of the sentence. That's why second vibhakti is added. ನೋಡಿದ seen. So ನೋಡಿದ is a past relative participle. ನೋಡು see, ನೋಡಿದ seen, right? ತಕ್ಷಣ, that moment I have seen. ನೀನು you, ನನಗೆ to me, you, ನನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ fourth vibhakti to me. ಇಷ್ಟ means likable. Ade comes from agu becomes agu is become, ade means you became likable to me. That's what he's saying. Move on. ನೀನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನನ್ನು, ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ.
What it means is, in order to impress you, I joined the gym. So let's do us word by word. Ninna, he'll just say nin, it means ninnanna, again you, second vibhakti, because it's the object of a sentence. Impress madabeku, should impress, must impress anta, like that, having such an intention. Gym serkonde, gym serkonde, seru means join, serkollu means join oneself. If I want to do that action, I'll add kollu to it. Konde means past tense, I joined gym. Okay, so it is simple past tense, first person singular. Nanu serkonde. Let's move on. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. So he says, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what it means is, for weekly I am doing facial twice. Okay, so the word by word meaning is varakke. Vara means week, varakke for the week, it means weekly. So this is fourth vibhakti, varakke, but it means weekly. Eradu sali, 2 times. Sali, as we know, sali, satti and all is times, 1 time, 2 time, like that. Eradu is 2. Facial ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ means okay, how did you get this ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ? That's the story here. Madu is do, ಮಾಡಿಸು means to make somebody do, it's causative verb. Okay, so because facial he is not going to do himself, somebody has to do to him. So ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳು, right, to get somebody to do on you, that is why ಕೊಳ್ಳು is added. ಮಾಡು, ಮಾಡಿಸು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now he is adding the tense, I am getting it done presently, right? So that is why it is present continuous tense, first person singular. Iddini is first person singular. So ಮಾಡಿಸು is causative, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳು, make oneself do on yourself, make someone do on yourself, that's why ಕೊಳ್ಳು is coming. So ಕೊಳ್ಳು becomes ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಕೊಳ್ಳು is the one that needs to be converted to present continuous tense. That's how you get ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, that's what he says. Let's move on. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್. So here he says, ನಾನು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. The sentence is not completed. The next it will come after this. So let's settle this. So ನಾನು ನಿನಗೆ, I to you should appear nicely, should appear nice ಅಂತ, should appear nice. ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, I should become likable to you ಅಂತ, like that. Then he's going to finish later on. Let's finish this sentence word by word. ನಾನು, I, ನಿನಗೆ, to you, fourth vibhakti, ಚೆನ್ನಾಗಿ, nicely, ಕಾಣಬೇಕು. ಕಾಣಬೇಕು means must appear. ಕಾಣು means appear. ಕಾಣಬೇಕು, must appear. ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, must become likable ಅಂತ, like that. What did I do? Let's see the next sentence. ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ, ಗಾಗಲ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು. Okay, branded ಬಟ್ಟೆ, shoe, goggles, ತಕ್ಕಂತ perfume. Branded ಬಟ್ಟೆ means branded clothes, shoes, goggles. ತಕ್ಕಂತ perfume means matching perfume. Okay, that's what it means. Branded clothes, shoes, goggles. ತಕ್ಕಂತ, ತಕ್ಕ is suitable, fit, matching, right? There is this thing, you can use takka like this. Tandege takka maga. Tande means father. Tandege, to the father. Takka maga. Maga means son. Matching son. Like the father, like son, you say, right? Like that. So takka is used as matching, suitable, that which is fit. Okay, so he says matching perfume. Let's move on. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪುಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು. ನೀನ್ ಇಸ್ ನೀನು, ಯು. ಎಲ್ಲಿ, ಸೊ ಓಕೆ, ದ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ vehicle. That's what he's saying. The whole sentence means, word by word it means, neen is neenu, you. Elli hogtiyo. So elli is where, hogtiyo, right? Elli hogtiyo here actually means wherever you go, hogtiyo, right? Elli, hogu is go, hogtiya means second person singular, hogtiya, neenu hogtiya, right? Hogtiyo means wherever you go, so it's a clitic, right? This yo is added to give that clitic expression, wherever, right? Wherever you go, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ, right? Wherever you go, ಅಲ್ಲಿ, there,
Ali I have not added, but he mentioned it. Barodike, baruvudakke. So here, for the purpose of coming, that's what it means. How it is broken down, baru is come, baruvudu, right? The vudu suffix added to baru, it means it converts a verb to a noun, baruvudu. Akke, for this is baruvudakke, for the purpose of coming, which is infinitive mood. So it's an infinitive mood added to the vudu. Added to a gerund. So it's a gerund plus infinitive mood. What it means is for the purpose of coming. Coming where? Coming there. Ali. Right? Gardik means gadige. To the vehicle. Gadike petrol. Let's move on. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಡಿಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ 18 ಸಾರಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ 18 ಸಾರಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What he says is, if I wear a helmet, right, because my face will be covered, what if you don't recognize me? For that purpose, I have given 18 times I have given fine to the police. That's the complete meaning of the sentence, word by word. Helmet hakkondare. Hakku means to put. Okay, but here it means if helmet is worn. How do you get it? Haku, right? Haki becomes haki kollu. Okay, because you haki means put on yourself. Helmet is something that you put on yourself. Haki kollu. Haki konda, right? Haki konda, so kollu becomes konda, which is the past relative participle. Haki kondare. Re is added to say if worn, to give the conditional mood. If helmet is worn, so that's how it is. Also you get this haki kondare, helmet hakkondare. Put on oneself, that which is put on oneself. So you can read this, you can pause and read this to get more understanding of how it is obtained. So neenu, you, nanage, to me, elli, where, right? Gurutu hidiyalvo. Gurutu means may not recognize. Gurutu means identity, right? Gurutu hidi means to catch. Gurutu hidi together means to identify. Gurutu hidi, to catch the identity is Gurutu hidi. Right, now hidi has to be the one that needs to be conjugated for whatever he is saying. Gurutu hidiyalvo, right, will not identify. Wo is a doubt. Hidiyalvo anta, right? So Gurutu hidiyalvo anta, may not recognize, right? This is a doubt he is having. That's why he is saying Gurutu hidiyalvo. Gurutu hidiyalla means will not identify. Gurutu hidiyalvo means may not identify. Right? That's what this means. Anta, police gay, like that. Because of that, right? Police gay to police. 18 sorry. 18 is 10 plus 8. 18 is 18. Sorry is 18 times. Fine kattiddini. Fine. Kattu means pay. Kattu also means to tie something. Right? Kattu is to tie with a rope or whatever. Kattu. Kattu also means pay. Pay money, pay this, what you call bill and all is kattu. Electricity bill kattiddini, like that. Okay, kattiddini is I have paid. This is present perfect tense, first person singular. Nanu kattiddini. Nanu electricity bill kattiddini. That's what it is. Let's move on. I think this is the last sentence. No, one more sentence is there. Okay, this one we'll play. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಬಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಚಡ ನನ್ ಮಕ್ಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಚರಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯು ನೋ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, those guys are all not good guys. They are just calling themselves as friends, but they are really worst guys. He's saying in a very sarcastic manner. Okay, and then he'll explain why he's saying like that. Okay, now let's do a word by word. Alli, there, nintidaralla, there have nintidaralla, there have stood, isn't it? Allah, isn't it? Now how did you get this nintidar? Nillu means stand. Okay, nintu means stood. It is the past verbal participle of nillu. Nintidaralla, iddare alla, nintiddare. Iddare is, again it is third person plural, because there are many people standing there. Third person plural, present perfect tense. Nintiddare, because you are making the nillu as present verbal participle, so this is present perfect tense. So then you do the nintu, then you do the iru verbs, third person plural. Okay, iddare, nintiddare. Nintiddare Allah, isn't it? He's saying
ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರು ಇಸ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಜನ ಅಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್, ಜನ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅಲ್ಲ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ, ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಅಂದುಕೊಳ್ಳು, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಅಂದುಕೊಳ್ಳು ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಅಂದುಕೊಂಡು, ದ ಕೊಳ್ಳು ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಸೊ ಅಂದುಕೊಂಡು, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಇರುವ, ಇರುವ is a ಇರುವ is basically the past present relative participle of iru, right? It's being, having been assumed. So that's why you add the iruva. Andukondiruva, having been assumed as friends. Okay, that's how you get this andukondiruva. Who andukondiruva, what are they? Kachara nan makkalu. Kachara nan makkalu means worst guys. Worst guys who have been assumed as friends is what he is trying to say. Kachara nan makkalu is an expression that is used colloquially to say worst guys, guys with like very bad habits and all like that. Okay, so makkalu, nan makkalu is basically the plural of that maga, that youth in Karnataka, they keep using maga to each other as way of addressing. Makkalu is the plural form of that. Okay, let's move on. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ನಗಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನಗಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈ ಸೇಸ್ ಇಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಟರ್ನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, right? I mean, when I'm around you, right? You are somewhere else and I'm here looking at you. When I turn around that side, these friends will tell me that, hey, when you were turned the other side, she actually looked at you, she laughed at you, as saying that, you know, she is actually in favor of your love. So they will say like this, and then for every month they will ask for 10 drinks party. Party means drinks party, right? So I have to spend money for that also. That's what he means. Okay, let's do a word by word translation. So what he says here is, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್, ತಿರುಗು ಮೀನ್ಸ್ ಟರ್ನ್, ತಿರುಗಿದಾಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಆಗ ಸಫಿಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಆಗ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಅ ವರ್ಬ್, it means when something happens. For example, when you go to the market, buy me fruits. Okay, market ಹೋಗುವಾಗ, right? Again ಆಗ, market ಹೋಗು. Here ತಿರುಗಿದಾಗ, when I turned, this is past tense, that's why ತಿರುಗಿದಾಗ, right? ತಿರುಗಿದಾಗ. Whenever I turn that side, then ನೀನು ನನ್ನನ್ನು, so ನೀನು is you, ನನ್ನನ್ನು me, object of the sentence, that's why second vibhakti. Then ನೋಡಿದೆ, ನಗಾಡಿದೆ, two verbs, ನೋಡಿದೆ, you saw, ನಗಾಡಿದೆ, laughed, all are simple past tense. ನೀನು ನೋಡಿದೆ, ನೀನು ನಗಾಡಿದೆ. Okay, ನಗಾಡು means laugh, ನಗು is laugh, ನಗಾಡು is basically like laughter, ನಗಾಡಿದೆ ಅಂತ, like that. ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ತಿಂಗಳಿಗೆ, ವಿ ಸಾ ದಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಫೋರ್ತ್ ವಿಭಕ್ತಿ, ತಿಂಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಮಂತ್, ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. 10 ಸಾರಿ, 10 ಟೈಮ್ಸ್, 10 is 10. ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳು ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So again, like what I mentioned every time, you need to just spend more time watching videos again and again. You will get fixed pattern of sentence construction, which you will be able to reproduce when you speak. That's the whole idea of this video translation of colloquial Kannada short films. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.